Okay, friends, all students, please come and join the class now. I'm going to start the lesson, the 10th lesson. ఈరోజు today's lesson is forgetting by Robert Lynd. Forgetting today's lesson and that is 10th lesson. ఈ 10th lesson ఈరోజు నేను చెప్తాను, మీరు చక్కగా వినండి. ఓకేనా? మీరు రెడీగా ఉన్నారా? అందరూ లాగిన్ అవ్వండి. లాగిన్ అవ్వట్లేదా? ఎవరు లాగిన్ అవ్వలేదంటే 11 o'clock అనుకున్నారా? 11 o'clock కాదు, కొంచెం అర్లీగా స్టార్ట్ చేద్దామని. Sarita, good morning, good morning. Okay, Sarita, you have joined the class. Are you from 1/5 years? Just let me know. Are you from 1/5 years group, first sem? So please respond. How is my voice? వాయిస్ ఇస్ ఓకే. యామిని ప్రియ వచ్చింది అనమాట. ఓకే యామిని, ఓకే. అందరూ రెడీ ఉన్నారా? క్లాస్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా? ఓకే, లోకేశ్వరి వచ్చింది. గుడ్ మార్నింగ్ లోకేశ్వరి. యామిని గారు వచ్చారు, సరిత గారు వచ్చారు. ఇంకా ఇంకా లెసన్ స్టార్ట్ చేయమంటారా?
ఓకే, స్టార్ట్ చేస్తాను అయితే. ఓకే, ఈరోజు లెసన్ ఫర్గెటింగ్ అనమాట. పేజ్ నెంబర్ 29. ఓకే, 29 పేజ్ నెంబర్ చూడండి. రాబర్ట్ విల్సన్ ల్యాడ్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ పేజ్ నెంబర్ 28లోను మొదటి లైన్. అందరూ నోట్స్ తీయండి. అందరూ జిరాక్స్ కాపీలు ఉన్నాయి కదా, అవన్నీ ఓపెన్ చేయండి. ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ జిరాక్స్ కాపీస్. ఓకే, ఎవ్రీబడి ఈజ్ రెడీ. షాల్ వి స్టార్ట్ ద క్లాస్? ఎవరో ఒకరు ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవ్వండి. థమ్స్ అప్ సింబల్ పెట్టండి. లలిత, స్టార్ట్ చేయొచ్చా? ఓకే, రైట్. రాబర్ట్ విల్సన్ ల్యాండ్ అండ్ హిస్ వర్క్స్ 1879 to 1949. Robert Wilson Land was born on 20 April 1879. 1879లో పుట్టాడు. 1879లో పుట్టాడు, 1949లో చనిపోయాడు. రాబర్ట్ విల్సన్ ల్యాండ్ was born on 20th April 1879 in Belfast in Ireland and was educated in Royal Belfast Academical Institution and studied at Queen's University. His background was Protestant and his father being a Presbyterian church moderator. And he was an Irish writer and urban literary essayist and strong Irish nationalist. Irish nationalist అటైతను. ఓకేనా? ఐరిష్ అంటే ఐర్లాండ్ సంబంధించిన వారు అనమాట. ఆయన బెల్ఫాస్ట్లో చదువుకున్నాడు మరి. and he began his journalist on North Wig at Belfast, and he was a literary editor of News Chronicle. He wrote a long time middle and New Statesman Nation under the pen name of YY. He wrote very different stories for the Chronicles, News Chronicles and firstly he wrote Drama Criticism Today, edited by Jerome K. Jerome. He wrote for Daily News, being its literary editor 1912 to 1942. So he was an editor, he was involved in journalism and editor. Okay, so he wrote Prasad garu, good morning andi. Midnight Slayer Sobarani garu, andarki good morning andi. And Bandat Lokeshwari, andarki good morning. మీరందరూ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి పేజ్ నెంబరు 28 ఫర్గెటింగ్ లెసన్ తీయండి, చాప్టర్ నెంబర్ 10. ఓకే, నేను అది చదువుతున్నాను. నియర్లీ ఆల్ హిస్ వర్క్స్ హ్యావ్ బీన్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ 41 books. అమంగ్ దెమ్ సెలెక్టెడ్ ఎస్సేస్ ఆఫ్ 1923, పర్ల్ ఆఫ్ బెల్స్ 1924, మనీ బాక్స్ 1925, and the Orange 3 1926, to known to all. So some of the books which he published were very good, and I have read the names also. He is one of the most engaging delight and English essayists, and his essays have wide range of subjects, matter, treatment, always witty and humorous. He has a gift of right word, and there is a pleasing undercurrent of satires in all he writes. సో అందులో సెటైర్స్ ఉంటాయి, ఏది రాసిన అందులో సెటైర్స్ ఉంటాయి. దెన్ హీ టాక్స్ అబౌట్ ప్లీజింగ్ అండర్ కరెంట్. ఫర్గెటింగ్ many railway travelers lose their articles due to present mindedness. If the artists have been observed, we find absent-mindedness is common among humans. It is a efficiency rather than inefficiency of human memory. It leads to absent-mindedness. Absent-mindedness అనేది ప్రతి హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఉంటుంది. బట్ యాబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్ అనేది మనిషికి ఫర్గెటింగ్తో లీడ్ చేస్తుంది కదా. సో ఫర్గెటింగ్ అనేది యాక్చువల్లీ అది ఒక ఏదో తప్పని అనుకోకూడదు, కానీ అది నౌ యువర్ లైవ్ ఈజ్ అవైలబుల్. దిస్ లైవ్ ఈజ్ అవైలబుల్. దిస్ లైవ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు టాక్ టు మీ.
Slayer, this live is available to you. Okay, automatically the video also will be available to you. Once you subscribe, previous one maybe it is in private, I will make it public, then it will be available to you. Okay, not this one but the previous one. Okay, the previous one I will make available to you. That may be in private, that's why it is not available to you. I will make it public, then once I make it public, then it will be available to you. Anyhow, I will see to that. Now you just listen the lesson now. Okay, so forgetting is one of the quality of a human being. Human beings are likely to forget. So we think that forgetting is a bad habit, but forgetting is not a bad habit. It is a inherent quality in human beings. Okay, so if somebody forgets something, don't think that is telling something wrong, but he is not telling something wrong. Maybe that is telling right. So it is. Anisa వచ్చింది. Anisa, good morning. You today you are in time. Okay. Today 10th lesson we are reading, that is Forgetting, written by Robert Lynd. Okay. Please listen carefully this lesson. Okay. Uh, so this is the last lesson for your prose. And tomorrow onwards we'll start Lawyer and Lawyers. That is Gandhiji's story. That's very interesting. That will continue up to 1 week. Okay. After that we'll start grammar. Once I finish grammar, your syllabus is over. Okay. Okay. Anyhow, that Lawyers and Lawyers will start tomorrow. Probably it will be finishing in 4-5 days, because that is a big lesson. It's not a small lesson. Okay. Now, so modern man remembers many things like telephone numbers, addresses of his friends, dates of good vintage, appointment for lunch and dinner, names, actors, cricketers, footballers, members, and he can tell us the whether he was like a long fast August, name of the provincial hotel, filet, meaning during the summer, number of everything. If you people forget to shut the door when they leave the house, some men remember to do what is right thing, right time, a day, but the ordinary man seldom forgets to such off light before going to upstairs. So normally people forget to switch off the light. Some people forget to close the doors. These are not voluntarily done. In fact, their mind they forget the things. So once you forget the things, it is in your mind. It is the mind thing which you generally you tend to forget things when you are not in a proper way of thinking. All right. So in a modern man remembers many things like telephone numbers and all. They remember, they don't forget, but they forget the things which are not normally you don't practice remembering. Then you will forget the things and all. The things which you don't remember for a long time, then you forget the things. All right. So it is true that in some matters it regard which the memory works less than the usual perfection. It is only very methodical man. For example, medicine is one of the easiest thing in the to remember, but many cannot remember to take medicine doctor has prescribed for them. As a rule, medicine is supposed to be taken before, during, after meal, and the meal itself should be remembered of it. But few members to take their medicine. So taking a medicine is always a very థింకింగ్ అనమాట. దానికోసం మనం ఆలోచించాలి, ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది మనం గుర్తుండదు కొన్నిసార్లు. మెడిసిన్ తీసుకోవడం కూడా అంటే మెడిసిన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అదే మనం గుర్తుండదు కొన్నిసార్లు కదా. సో ఫిజియోలజిస్ట్ లైక్ ఫిరాడ్ and others forget the things because they wish to forget due to antipathy to pills, and persons like Land, lifelong devotee of medicines, forgetful medicine through it is his pocket. As soon as the hour approaches, he ought to swallow it. And chemists make fortunes out of medicine. People forget to take some medicine. They forget to take. They forget the things. They forget the things because they think that medicine I have taken. Like that he will remember, but he won't take the medicine. Medicines are in the pocket, but still people forget.
సో ఫర్గెటింగ్ అనేది ఒక ఒక హ్యాబిట్ లాంటిది అది. అదేంటంటే మనుషులకు ఒక వీక్‌నెస్ అది. ఓకేనా? సో ఈ వీక్‌నెస్‌ని మనం అది వీక్‌నెస్ కింద లెక్క పెట్టకూడదు. ఇది జనరల్లీ ఎవరికైనా జరుగుతుంది ఫర్గెటింగ్. ఫర్గెటింగ్ అనేది బ్రెయిన్ మెమరీలో ఉన్న విషయం అనమాట. సో అది ఏదో ఫాల్ట్ ఏం కాదు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. ది కామన్ ఫర్గెట్‌ఫుల్ happens in the matter of positive letters. And so Land is always reluctant to give an important letter to visitors to post. If he gives to him, the only of his oath is to post it. Even if someone gives Land to post a letter, he has to possess the pillar box. And forgetting the post and puts it for safety into one of the pockets and forgets all about it. When he is asked about it, he accepts his guilt. It happens when some others letters, but also forgetting his own letters. So letters మర్చిపోవడం కొన్నిసార్లు ఎవరో లెటర్ ఇస్తారు పోస్ట్ చేయండి అని మనం మర్చిపోతాం. మర్చిపోయామనుకో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే అరే అరే అది ఎలా మర్చిపోయామని మనకే తెలియదు మనం మర్చిపోతాం. సో ఫర్గెటింగ్ టు పోస్ట్ లెటర్ ఈజ్ నాట్ ఏ డెలిబరేట్ యాక్ట్ కాదు. అదేదో మర్చిపోయి చేసింది కూడా కాదు, కావాలని చేసింది కాదు. అది మైండ్లోనూ కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో మనకు గుర్తుండవు. సో వీ జస్ట్ ఫర్గెట్ ఇట్. ఓకేనా? దాట్స్ ఆల్ రైట్. నౌ ఫ్రమ్ ది Land often forgets in walking stick and book, train, taxis. Whenever got it, he forgets the walking stick and purchase the new one. He afraid to losing the umbrella, dare not to carry. If forgetting the umbrella, common phenomenon among us. ఎవడైనా అంబ్రెల్లాలు మర్చిపోవడము, వాకింగ్ స్టిక్స్ మర్చిపోవడం ఇది కామన్ థింగ్ అనమాట. సో దట్స్ వై యూ డోంట్ క్యారీ దట్ అనమాట. అని మర్చిపోతాననే ఉద్దేశంతో అది పట్టే కళ్ళట. ఎవరు లైండ్ కూడా చాలా ఫర్గెటింగ్ పర్సన్. ఈ రాబర్ట్ లైండ్ కూడా చాలా ఫర్గెటింగ్ పర్సన్ అనమాట. అందుకే ఈయన ఏం చేస్తాడు, అందుకోసం దీని మీద స్టోరీ రాశాడు. సో మర్చిపోవడం అనేది డిసీజ్ కాదు, చెడ్డది కాదు, అది ఇన్హెరిటెంట్గా మనిషికి ఉన్న లక్షణం. సో ఎట్ టైమ్స్ వీ మీట్ ద పీపుల్, వీ ఫర్గెట్ దేర్ నేమ్స్ బట్ వీ రిమెంబర్ దేర్ ఫేస్. వాళ్ళ ఫేస్ని గుర్తుంటుంది కానీ పేరు మాత్రం గుర్తుండదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, అరే అది గుర్తు రావట్లేదు వాళ్ళకి అడిగామంటే చాలా హాట్గా ఉంటుంది. అందుకే ఫర్గెటింగ్ అనేది ఒక రకమైన హ్యాబిట్ కింద వస్తుంది అనమాట. ఫ్రమ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ లాస్ట్ ఇన్ ద ట్రైన్స్, ఇట్ ఈస్ యంగర్ రాదర్ దాన్ adults who forget the things. Ordinary people arrive at the destination with all their bags stacked safe. Sportsmen have worse memories, forget their cricket bats and footballs. స్పోర్ట్స్మెన్ గట్రా చాలా వర్స్ట్ మెమరీస్ ఉంటారట. వాళ్ళు ఎప్పుడు మర్చిపోతుంటారట ఐటమ్స్. వాళ్ళు ఎందుకు మర్చిపోతారో అది మనం చెప్పలేము. మన మైండ్ వేరే దాని మీద ఉందనుకోండి, ఇంకోటి మనం మర్చిపోతాం. వేరే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకో విషయాన్ని మనం మర్చిపోతాం. సో ఆల్ అదర్ థింగ్స్ నెవర్ థింక్ దట్ horsemen forget to their finish rods due to their absent-mindedness. He loses the memory due to thoughts of his enjoyment about the day shot, which feeds off the fishing rod of Ethiopia, and a perfect country which is mind filled with the matter of more glorious. So absent-minded is a man often is man who is making the best, making best of life and therefore has no time to remember the metaphors. అంటే ఒక మనుషుడు ఏదో హ్యాపీనెస్గా ఉండాలనుకున్నప్పుడు విషయాలన్నీ మర్చిపోతుంటాడు. వెనక విషయాలన్నీ బాధ కలిగించేవన్నీ మర్చిపోతుంటాడు. సో అవి మర్చిపోతే కానీ వీడు హ్యాపీగా ఉండలేడు అనమాట. కాబట్టి కొన్ని విషయాలు మనం మర్చిపోవాలి, కానీ కొన్ని విషయాలు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎలా మెడిసిన్ తీసుకోవడం, దట్ ఈస్ కంపల్సరీ. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ టెలిఫోన్ నెంబర్స్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో రిమెంబరెన్స్ ఉన్న విషయాలన్నీ ఎప్పుడు నెవర్ వేస్తుంటారు. ఆల్వేస్ రివైజ్ చేస్తుంటే గుర్తుంటుంది, లేకపోతే గుర్తుంది. మనుషులు కూడా మనం మర్చిపోతాం, వస్తువులు మర్చిపోతాం, నెంబర్స్ మర్చిపోతాం, డేట్స్ మర్చిపోతాం, పేర్లు మర్చిపోతాం. మర్చిపో అనేది మనిషికున్న ఒక క్వాలిటీ అనమాట. కొన్నిసార్లు మర్చిపోవడం మంచిది, కానీ కొన్నిసార్లు మర్చిపోతే మంచిది కాదు. సపోజ్ మన పిల్లలే చాలా దూరం ఉన్నారు, చాలా రోజులైనా చూడలేదు, వాళ్ళ ఫేస్లు కూడా మనం మర్చిపోతాం. కొంతమంది పేర్లు మర్చిపోతాం, ఫేస్లు మర్చిపోతాం. మనకి చాలా ఆడ్గా అనిపిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మర్చిపోవడం అనేది ఒక చాలామంది మనల్ని చూసి ఇలాగ అంటుంటారు, అంటే వాళ్ళకి గుర్తు రావట్లేదు అనమాట. ఆ మాత్రం దానికి వాళ్ళు చెడ్డోళ్ళని మనం అనుకోకూడదు. ఓకే, సో ఫర్గెటింగ్ ఈజ్ an excuse in fact. So often a man who thinks that the best life is therefore there is no time to remember the miracle. Socrates, the great philosopher of Greek philosopher, or Claudius, poet thinker, who forgot to post the letters when their souls have souls
అబౌవ్ సచ్ థింగ్స్ అన్నారు. పెద్ద పెద్ద వ్యక్తులు కాలరీజ్ లాంటోళ్ళు, సాక్రటిస్ లాంటోళ్ళు కూడా మర్చిపోయేవారట. అంటే అంత గ్రేట్ పీపుల్ కూడా మర్చిపోయేవారట. దే యూస్ టు ఫర్గెట్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. సమ్ బిలీవ్ దట్ ఎ మ్యాన్ హూ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ రిమెంబరింగ్ మిషన్ ఈజ్ సెల్డమ్ మ్యాన్ of the first intelligence. The great writers and great composers of music have been men of exceptional power of memory. The poets too have had better memories than స్టాక్ బ్రోకర్స్. అంటే పోయిట్స్కి మంచి మెమరీ ఉంటుందట. గ్రేట్ రైటర్స్ గ్రేట్ కంపోజర్ మ్యూజిక్ హ్యావ్ బీన్ ఎక్సెప్షనల్ పవర్ ఆఫ్ మెమరీస్. రాతలు రాసేవారు, పాటలు రాసేవారు, పోయిటరీ రాసేవారు, స్టోరీ రాసేవారికి మెమరీ బాగుంటుందట. కానీ పోయిట్స్ హ్యావ్ బెటర్ మెమరీస్ దాన్ ద స్టాక్ బ్రోకర్. స్టాక్ బ్రోకర్ అంటే స్టాక్ బిజినెస్ చేసిన వాళ్ళు మర్చిపోతారట. మెమరీ ఈజ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్ట్. అవర్ స్టేట్స్మెన్ seems to have extraordinary bad memories. The contract of the other about the decision of cabinet meeting. They are confident of their genius memory and intellectual combined. ఇప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్లు చేస్తారు కదా మినిస్ట్రీలో, క్యాబినెట్లో, వాళ్ళు మర్చిపోరు. ఎందుకంటే చెప్పిన మాటే 10 సార్లు చెప్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మర్చిపోరు. ఎప్పుడైతే మనం చెప్పిన మాటే 10 సార్లు చెప్తామో మనం ఎప్పుడు మర్చిపోము. వీ డోంట్ ఫర్గెట్ ద థింగ్స్. దట్స్ వై when you speak loudly and so that your voice can be remembered by your ears. చిన్నప్పుడు ఏదైనా మెమరీ చేసుకోమన్నప్పుడు, చిన్నపిల్లలు పాఠాలు అప్పచెప్పమన్నప్పుడు వాళ్ళు గట్టి గట్టిగా ఎందుకు చెప్తారు అనుకున్నారు? మీకు తెలిసి ఎందుకు చెప్తారు? మీరు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ చెప్పండి ఎందుకు చెప్తారు అనగా, గట్టిగా చెప్తే ఏటవుతుందంటే నీ వాయిస్ నీ చెవిలో పడి నీ మెమరీలోకి వెళ్తుంది. యూ అండర్స్టూడ్? ఒకవేళ చెవులు మూసేసుకుంటే నువ్వు మెమరీస్లో ఏది ఎవరిలో నీ మెమరీకి ఓపెన్ డోర్ ఇదనమాట. సో మెమరీలో ఏదైనా అంటే చెవులు వినాలి. అందుకే గట్టిగా మాట్లాడినప్పుడు ఈ మాటలు దేంట్లోకి వెళ్ళి నీ మైండ్లో సెట్ అవుతుంది. సో ఏదైనా 10 సార్లు రిపీట్ చేస్తే మనం ఎప్పుడు మర్చిపోము. అర్థమైందా? ఇందులో మీకు ఒక లాజిక్ చెప్తాను, చాలా మంచి లాజిక్, మీరు డైరీలో నోట్ చేసుకోండి. వెన్ యూ స్పీక్ లౌడర్ you listen your words properly. When you speak louder, you listen your words properly in your ears and then it is set in your memory. ఓకే, ఏదైనా మర్చిపోకూడదు అంటే ఆ మాటని 10 సార్లు గట్టిగా పలకాలి. అందుకే చిన్నపిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా గట్టిగా పలకమని, గట్టిగా గుర్తు చేసుకోమని, గట్టిగా చెప్పమని అలవాటు చేస్తుంటారు. అదే అనమాట. అర్థమైందా మీకు? ఓకే, నౌ యూ గాట్ ద పాయింట్స్. So I hope you get something very beautiful things in my class. I hope so. If you get beautiful things, put a like on that. Okay, that people should know. 10 people are watching, only 3 likes are there. But 10 people are watching, there should be 10 likes, isn't it? So you are learning something from me and I am teaching. I think it is very very understanding concept ఆఫ్ ఫర్గెటింగ్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్ లెసన్ అనమాట. ఫర్గెటింగ్ ఈజ్ ఎ నాట్ డిసీజ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్యూజ్. ఫర్గెటింగ్ ఈజ్ ఏ ఇన్హెరిటెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్. థ్యాంక్ యూ స్లేయర్, యూ ఆల్రెడీ లైక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Where 10 people are watching, there are only 5 likes are there. That means what? If you have understood well, you should put like. In my class, you will learn so many things. You will learn the lesson, learn the literature, you will learn the spoken English also as well. If you can speak good English, then you will get success in your life. I hope so. Then why don't you practice with me? Why don't you talk to me in English? Why don't you call on to my number and speak to me whenever you feel like? Whenever you want to ask anything, you are very free to call me and ask me whatever you want. It will be grammar concerned or vocabulary concerned, you can ask. Understood? So you are studying a law, you must have a profound knowledge on English literature as well. Okay, if you want to develop your English literature, take down my phone number 8309827562. This number will be very useful to you whenever you have any doubt regarding English. Okay, because
You may have many doubts in English. How to talk, how to prosper, how to, I mean speak, how to attend the interviews, how to respond somebody's questions, and how to speak good English, how to be very eloquent person. Yeah? So you need to know good English when you contact me. Okay, I will let you know the ways. Okay, not only in subject of our classes, but above beyond this also I can tell you so many things. You understand? So make utilize of your time. I think this sem 1 and sem 2 will be you will have English, otherwise after that you will not have English. So I think you can learn better English in this sem 1 and sem 2. We will give you a profound knowledge in English subject, and also good spoken English you can learn. All right. Now we see that ordinarily I believe that a man who is perfect remembering machine of seldom man is first intelligent, and a great writers of the composers music have been with the exceptional power of memory. మ్యూజిక్ కంపోజర్స్ రైటర్స్కి మంచి మెమరీ ఉంటుందట. స్టాక్ బ్రోకర్స్ ఉండదు. మెమరీ ఇస్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ దేర్ ఆర్ట్. Substance seems to have extraordinary, and they are confident of the genius memory and of the intellectual combined. So, మెమరీస్ ఉన్నవారు ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్ అన్నమాట. బికాస్ మెమరీస్ మనం గుర్తు తెచ్చుకొని మనం దాని మీద పని చేస్తాం. ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో మెమరీ చిప్ ఉంటుంది, మన ఫోన్లో కూడా మెమరీ చిప్ లేదనుకోండి మనం దాంట్లో ఏది స్టోర్ చేయలేము, దానికి మళ్ళీ రిట్రీవ్ చేసుకోలేము. కాబట్టి మెమరీ మనిషికి ఉన్నది అనుకోండి, మంచి పవర్ఫుల్ మెమరీ ఉన్న వాళ్ళు మంచి ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ అనమాట. సో ఇప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ దర్ జీనియస్ మెమరీ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ కంబైన్. మెమరీ ఇంటలెక్చువల్ రెండు కంబైన్ అయితే వాడు జీనియస్ క్యారెక్టర్ మారిపోతాడు. వీడి జీనియస్ పర్సన్ అంటే ఏంటి అర్థం? వాడికి మంచి మెమరీ ఉంది, మంచి ఐక్యూ ఉంది. ఎప్పుడైతే ఐక్యూ ఇప్పుడు ఐక్యూ అని మెమరీ రెండు కంబైన్ అవ్వడం జీనియస్ క్యారెక్టర్. సో ఇందులో మీరు ఎంత జీనియస్ చూడండి, మీలో మీరు ఎంత జీనియస్ ఉన్నారో చూడండి. Ordinarily, good memory is so common, and regard a man who does not possess the eccentric. Give example of a man who takes a baby out in the perambulator and baby carry tempted to have a glass of beer in the public house. He leaves the baby and disappears. A little later, his wife had to do something which took her the past public house where she discovered her sleeping son. She took away the perambulator. She arrived home instead. One minute.
ఓకే స్టూడెంట్స్, కొద్దిగా డిస్టర్బెన్స్ బయట ఎవరో ఐటమ్స్ అమ్ముతున్నాడు, కంటిన్యూగా ఆన్ చేస్తాడు, చెప్పాను ఆఫ్ చేయమని. సో లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ మనం చదువుతున్నాము. ఆర్డినరీ a good memory as so common that we regard a man who does not possess it eccentric. He gives example a man who takes a baby out of his parental babysitter tempted on a glass of beer in the public house. He leaves the baby and disappears. And later his wife had to do something in shopping and took her past public house where he discovered a sleeping son. She took away the paramblers, he arrives instead. And having fear about the lost child, he searched home and asked her if lunch, having forgotten all about her baby, fact that he had taken him out with him. Less people have such absent mindedness of this. Generally, most of us are born with a prospectively efficient memories. Otherwise, the institution of family could not survive. అంటే ఒక వ్యక్తి పిల్లడికి బయటికి తీసుకెళ్తాడు, తర్వాత అక్కడ మర్చిపోయి షాపింగ్ తీసుకెళ్ళి ఈ ట్రాలీలో తీసుకెళ్ళి అక్కడ మర్చిపోయి వదిలేస్తాడు. అని పోస్ట్ ఫర్ ఏ బియర్ క్లాస్, బియర్కి వెళ్ళిపోతున్నారు, ప్రేర్ చేసి బియర్ తీసుకుని మర్చిపోతాడు అనమాట. మర్చిపోయిన తిరిగి ఇంటికి వచ్చినప్పటికీ ఆడ వైఫ్ అడుగుతుంది, ఎక్కడ బాబు ఎక్కడ ఉన్నాడంటే, అయ్యో మర్చిపోయినని చెప్తాడనమాట. అంటే మతిమరుపులు ఎలా ఉంటాయి, ఇలా కూడా ఉంటాయి. మనం ఒక పని మీద వెళ్ళి వేరే పని చేస్తాం, మనం మర్చిపోతాం అనమాట. మర్చిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ మనం బేబీని మర్చిపోయి తిరిగి వస్తాడు, ఇంట్లో వైఫ్ అడుగుతుంది ఎక్కడ అని. సో ఇలాగా మనం ఓ పని మీద వెళ్ళి ఇంకో పని చేస్తాం అనుకోండి, ఆ పనిని మనిషిని మర్చిపోతాం. ఇలాంటివి కూడా మిస్టేక్స్ జరుగుతాయి మన వల్ల. సో వీ ఆల్వేస్ టెన్ టు ఫర్గెట్, హ్యూమన్ బీయింగ్ టెన్ టు ఫర్గెట్ ద థింగ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో దట్స్ నాట్ ఏ క్రైమ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ బ్యాడ్ థింగ్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దట్ ఈస్ ఆ వ్యక్తి ఐక్యూ మెమరీ స్టేటస్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట. సో God never created all people equal. People have different minds and different structures. Bye Arun, all the best. So we just forget so many things. Efficient memories కొద్దిమందికి ఉంటాయి, కొద్దిమందికి ఎఫిషియెంట్ మెమరీస్ ఉండవు. సో ఎఫిషియెంట్ మెమరీస్ ఉండడం అనేది ఒక గుడ్ లక్ అన్నమాట. మీకు ఇందాకే చెప్పాను, ఇప్పుడు మంచి మెమరీస్ కంబైన్డ్ విత్ ఐక్యూ, దెన్ ఇట్ బికమ్స్ జీనియస్ క్యారెక్టర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మీలో ఎవరు జీనియస్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు కొన్ని విషయాలు మర్చిపోరు, దే డోంట్ ఫర్గెట్. ఎంతకాలమైన వాళ్ళు గుర్తుంటుంది అన్న వాళ్ళకి మంచి మెమరీ. ఓకే, ఇప్పుడు బెంగళూరులో శకుంతలా దేవి అని ఒక ఆవిడ ఉంది. ఆవిడేంటి ఎంత పెద్ద లెక్కనే చేసేస్తుంది ఆవిడ. అలాగే ఎంతైనా దానికి ఆవిడ మెమరీ పవర్ ఎంత అంటే, ఎంత పెద్ద డిజిట్ చెప్పినా అంతా మళ్ళీ చెప్పేస్తుంది ఆవిడ, రివర్స్ చెప్పేస్తుంది. శకుంతలా దేవి అని నేను విన్నాను బెంగళూరులో. ఆ మైండ్ చాలా జీనియస్ మైండ్. అంటే మనిషికో రకమైన మెమరీ ఉంటుంది, మనిషికో రకం. బట్ లాస్ట్లో ఏం చూడండి, జనరలీ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ బోర్న్ విత్ లాజికలీ ఎఫిషియెంట్ మెమరీస్. అందరికీ మంచి మెమరీసే ఉంటాయి. అదర్వైజ్ అలా లేకపోతే మనం కుటుంబంలో జీవించలేమని. ఇప్పుడు మెమరీస్ లేని వారు పిల్లల్ని గుర్తుపెట్టుకోలేరు, మరి తల్లిదండ్రులు మనం గుర్తుపెట్టుకోలేము. ప్రేమ కూడా ఒకరి మీద ఒకరు కలదు. మెమరీస్ ఉండాలి. మెమరీస్ ఉంటేనే ప్రేమ కలుగుతుంది మనకి. ప్రేమకి ఇది తోడ్పడుతుంది మెమరీ. మనము వ్యక్తి చేసిన పనులు మర్చిపోతాం, వ్యక్తులు పేర్లు మర్చిపోతాం, మనం వాళ్ళు మనకి హెల్ప్ చేశారని కూడా మర్చిపోతాం. అలాంటప్పుడు మనకు వాళ్ళ మీద కృతజ్ఞత, లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ డెవలప్ అవ్వదు. సో లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్కి మెమరీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్స్ వై మెమరీ ఈజ్ వెరీ మచ్ నెసరీ. అందుకే మనం ఫోటోలు తీసుకుంటాం. మనిషి
మెమరీస్ గుర్తు ఉండవు వాడికి, అందుకే ఫోటోలు తీసుకొని దాచుకుంటాడు. ఎందుకని? ఈ నోస్ ఈ ఫర్గెట్ థింగ్స్. హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆర్ లైక్లీ టు ఫర్గెట్ థింగ్స్, బట్ వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ థింగ్స్ అన్నమాట. నేను చివరికి ఒక మాట చెప్తాను, మీరు ఏదైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే పదే సార్లు చెప్పాలి. అది మీ ఇయర్కి వచ్చినట్లు చూసుకోండి, అప్పుడు మీ మెమరీ డెవలప్. ఒకటి. రెండోది, మీకు లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ ఫ్యామిలీ బాగుండాలి అంటే మెమరీస్ ఉండాలి. మెమరీస్, అరే నాకు గుర్తే లేదు, మనం పలానా దగ్గరికి వెళ్ళాము, మనకు గుర్తే లేదంటే ఆ వీటికి వాల్యూ లేనట్లు లెక్క. అంటే మన మనుషులు ఒక మెమరీస్ మర్చిపోకూడదు, ఏది మర్చిపోకూడదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే మర్చిపోయిన వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు వాల్యూ ఇవ్వట్లేదు అని లెక్క మనకి అర్థమవుతుంది. కాబట్టి పదే సార్లు మనం గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉంటే మనకు అవి గుర్తొస్తాయి. అందుకే ఎవ్రీ ఇయర్ మనం బర్త్డేలు, మ్యారేజ్ డేలు, ఈ డేలు ఆ డేలు ఎందుకు చేసుకుంటాము? మర్చిపోకూడదని, అందుకే చేసుకోవాలి. చాలామందిని అడుగుతారు, మ్యారేజ్ డేలు ఎందుకండి, ఎంత ఏజ్ అయిపోయింది, మ్యారేజ్ డే ఎందుకు, యానివర్సరీలు ఎందుకు, బర్త్డేలు ఎందుకు మీరే చెప్పండి. హ్యావ్ ఎఫెక్షన్ ఆన్ యువర్ లైఫ్. మీలో మీకు ఎఫెక్షన్, ప్రేమ ఉండాలంటే మెమరీస్ ఉండాలి. అర్థమైందా మీకు? కాబట్టి ఫోటోగ్రఫీ ఎందుకు వచ్చింది? మెమరీస్ అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికే ఫోటోగ్రఫీ డెవలప్ అయింది. ఈరోజు మనం సెల్ఫీలు ఎందుకు తీసుకుంటాం? మెమరీస్. దే కాల్డ్ స్వీట్ మెమరీస్. మెమరీస్ బిటర్ ఉండొచ్చు, మెమరీస్ మంచిగా ఉండొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, బట్ మెమరీస్ ఆర్ మెమరీస్. సో man try to forget the bad things, try to remember good things, that's all right, but memories are memories. So memorable things మన మైండ్లోను ఒక చిప్పు, మన మైండ్ వర్క్స్ లైక్ కంప్యూటర్ చిప్. మీకు ఒక విషయం చివరికి చెప్తాను. ప్రపంచంలో మన బ్రెయిన్ తాలూకా 10% మనం యూజ్ చేస్తాం, 2% యూజ్ చేస్తాం, 10% కాదు, 2%. ఇంకా అసలు బ్రెయిన్ తాలూకు మెమరీ ఎంత ఎక్కువ అంటే ప్రపంచంలో అన్ని వీడియోస్ అన్నీ తెచ్చి పెట్టేసినా ఇంకా తక్కువైనట్టు, అంత మెమరీ ఉంది మనకి. గాడ్ క్రియేటెడ్ గ్రేటర్ మైక్రోచిప్ అనమాట ఇది మన మెమరీస్. ఇది పెద్ద మైక్రోచిప్ మన హెడ్. ఎంత పెద్ద మైక్రోచిప్ అంటే ప్రపంచం మెమరీ అంతా అందులో స్టోర్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా మీకు? అంతది. కాబట్టి సైంటిస్టులు 10% ఆఫ్ బ్రెయిన్ వాడతారు, కామన్ మ్యాన్ 2%, 3% వాడతారు. అంతకంటే ఎక్కువ బ్రెయిన్ని ఎవరు యూజ్ చేయలేదు ఎంతవరకు. యూజ్ చేసే కొలదే పెరుగుతుంటుంది మెమరీ తాలూకా ఒక విశేషం చెప్తాను మీకు. సైన్స్ ఎంత యూజ్ చేస్తే అంత మెమరీ పెరుగుతుంది. అది తర్వాత మెమరీ 2 రకాలు ఉంటాయి, రీడ్ ఆన్ మెమరీస్, ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీస్ అని ఉంటాయి కంప్యూటర్లో. అలాగే మన మైండ్లో కూడా ఈ ఫోర్ బ్రెయిన్, హైండ్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అని 3 ఉంటాయి. ఫోర్ బ్రెయిన్ అంటే రీసెంట్లీ చదివేవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. తర్వాత కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత ఇక్కడి నుంచి మ్యాటర్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది, ఆ తర్వాత హైండ్ బ్రెయిన్కి వెళ్తుంది. చిన్న మెదడు, తెలుగులో చిన్న మెదడు, పెద్ద మెదడు అని అంటారు. ఇంగ్లీష్లో ఫోర్ బ్రెయిన్, మిడ్ బ్రెయిన్ అండ్ హైండ్ బ్రెయిన్ అంటారు. సో ఏదైనా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే చాలా కాలం గడిచింది అని లెక్క. మళ్ళీ అవి మనం రివర్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడికి. అంత సూపర్గా పనిచేస్తుంది హ్యూమన్ బ్రెయిన్. సో మీ బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది మీకే తెలియనప్పుడు మనం ఇంకేం తెలుసుకున్నాం చెప్పండి. సో ఇందులో రైటర్ రాబర్ట్ ల్యాండ్కి ఫర్గెటింగ్ క్వాలిటీలు ఉన్నాయి. ఫర్గెటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ క్వాలిటీ, అండ్ దట్స్ వాట్ హీ సేస్. ఫర్గెటింగ్ ఈజ్ ఎ జెన్యూనిటీ కింద కూడా వస్తుంది సమ్ టైమ్స్. బ్యాడ్ థింగ్స్ మనం ఫర్గెట్ అయిపోవడం మంచిదే, కానీ మెమరీస్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి కదా. సో మెమరీస్ గివ్స్ యూ లైఫ్. చాలామంది మర్చిపోవడము ఏదో హ్యాబిట్ కింద మర్చిపోతుంటారు, అలా కాదు. అవసరమైన గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా అవసరం. సో ఈరోజు మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఫర్గెటింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ రాంగ్ థింగ్, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇన్ఎఫిషియన్సీ కాదు, అది ఎఫిషియెంట్ థింగ్. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో లాస్ట్ లైన్ ఉంటుంది, ఇట్ ఈస్ ఎఫిషియన్సీ రాదర్ దెన్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ హ్యూమన్ మెమరీ టు లీడ్స్ అట్ యాబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్. కొంతమంది యాబ్సెంట్ మైండెడ్నెస్ కనబడతారు, కానీ వాళ్ళ బ్రెయిన్ చాలా మంచిది. సైంటిస్టులు అందరూ ఇటు పలికితే ఇటు పిలిస్తే అటు పలుకుతారు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళ బ్రెయిన్ సూపర్ బ్రెయిన్ అనమాట.
సో మీరు యాబ్సెంట్ మైండెడ్గా ఉన్నారంటే మీ బ్రెయిన్ పనిచేయట్లేదు అనుకోకండి. మీ దృష్టి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. మీరు వేరే దాని మీద దృష్టి పెట్టారని అర్థం. మన హ్యూమన్ బ్రెయిన్ వర్క్స్ సూపర్ న్యాచురల్లీ పనిచేస్తుంది అసలు. అలాగే ఎవరిది పనిచేయదు, ఏ జీవరాశులతో కూడా పనిచేయదు. అందుకే హ్యూమన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్, మోస్ట్ స్మార్ట్ అండ్ జీనియస్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్. మనిషి చాలా తెలివైనవాడు. అందుకే ఈరోజు ఇంత డెవలప్మెంట్ వచ్చిందంటే మనిషి వల్లే వచ్చింది. అండర్స్టాండ్? సో మీకు మీరు ఎప్పుడు కించపరచుకోకండి. ఫస్ట్ థింగ్, మీ మెమరీని మీరు యూజ్ చేయండి బాగా. పదే సార్లు యూజ్ చేస్తే మీరు డెవలప్ అవుతారు. మీ డెవలప్, మీ జీనియాసిటీకి, జెన్యూనిటీకి మీరు యూజ్ పెట్టి ఉంటుంది మీ బ్రెయిన్. కూడా జెన్యున్ పర్సన్ ఉన్నాడంటే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాడు అని అర్థం. కొంతమంది మైండ్కి స్ట్రెస్ ఎవరు, తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయరు, కష్టపడరు, వాళ్ళ మైండ్కి వెళ్ళవు ఏమి. కొంతమంది వినరు. ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను, క్లాస్ కొంతమంది వినరు. వినకపోతే వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి నాలెడ్జ్ వస్తుంది చెప్పండి? నా నాలెడ్జ్ అలా మీకు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే మీరు వినాలి కదా. అదే వినడం నేర్చుకోవాలి. ఎప్పుడైనా వినేవారే సక్సెస్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఎవరెవరు వింటున్నారు, మీరు సక్సెస్ అవుతారు. 12 మందికి వింటున్నారు. ఈ 12 మందికి సక్సెస్ ఈజ్ అవైటింగ్ ఫర్ యూ బికాస్ యు ఆర్ లిస్నింగ్. ఐ నో యు ఆర్ లిస్నింగ్. సో ఫర్గెటింగ్ is not a bad thing, not inefficient. It is called as a efficiency of a person to forget something. But if forgetting will not become a genius person. So try to memorize things very now and then. When you start memorizing, you become genius. You start memorizing, you become genius. You start recollecting, you become genius. You start increasing your capability of brain, you become genius. Capability ఎలాగ ఇంక్రీజ్ చేస్తావు? ఎక్కువ స్టోరేజ్ అరే చెప్తే పెడతానే ఉండాలి లోపల. ఒక కంప్యూటర్లో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే కంప్యూటర్ పనిచేస్తుంది. కంప్యూటర్లో సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే అది ఎట్లా పనిచేస్తుంది? పనిచేయదు కదా. నీ బ్రెయిన్లో సాఫ్ట్వేర్ లేకపోతే ఎట్లా పనిచేస్తుంది? మీ బ్రెయిన్ ఫీడ్ లేకపోతే ఎట్లా పనిచేస్తుంది చెప్పండి? అది ఫీడ్ ఉంటే కదా పనిచేస్తుంది. డైలీ క్లాసులు వింటే కదా పనిచేస్తుంది. అందుకే క్లాసులు వినండి. I don't miss my class. If you miss, then I'm sure you're going to lose much of things in the life. I hope you understood. Liars are one of the best categories in the society. They must have good knowledge. And how does the knowledge come? Knowledge comes by listening and practicing. That's all. And reading. That's all. There is no other way. There is no shortcut to heaven. Hard work pays the price. Vinale. So try to listen the class nicely. I hope I give you nice feed for your development. Forgetting is not inefficiency, it is efficiency of a person. And రాశాడు ఫస్ట్ లైన్. తర్వాత ఏం రాశాడు చెప్పండి? చాలా చక్కగా కొన్ని మంచి మాటలు రాశాడు. 2వ పేజీలో 29లోను 1 2 3 4 5 6 6th పారాగ్రాఫ్లో ఏం రాశాడు? ది కాంట్రడిక్ట్ ఈజ్ అబౌట్ ద డిసిషన్ ఆఫ్ మీటింగ్. దే ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ జీనియస్ ఆఫ్ మెమరీ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ కంబైన్. జీనియస్కి అంటే ఏంటి తెలుసా? మెమరీ అండ్ ఇంటలెక్చువల్ కాంబినేషనే జీనియస్ పర్సన్ అవుతారు. మీకు ఏమైనా చదివిన గుర్తున్నావు అనుకోండి, నువ్వు జీనియస్ పర్సన్వే. అనిషా మంచి. ఐ నో అనిషా, యు ఆర్ ఆల్సో స్లేయర్, యు ఆర్ ఆల్సో జీనియస్ పర్సన్. I can find out who is genius and who is not. Who is regular in touch with me, they will explore your genuinity through me, through your teacher. Understand? Definitely you will become a great person. If you listen the class Forgetting, written by Robert Lynd. Okay? Read, understand, and excavate yourself and have better understanding. A lawyer needs better understanding.
and better analysis, and also a better memory. You should be able to remember many laws and all. Okay, these are very marvelous things. Okay, improve your memory. How will you improve your memory? By practicing more and more, repeating the thing, you improve your memory. Why do you improve your memory? By carry on constantly reading and reading and reading and making the things to appear in your mind again and again and again, then your memory is improved. Can never forget the things. Okay, this is hind brain, this is the front forebrain. Anything you read comes here, after some days goes here, after some days goes back, and again from back you can bring it front. That is called revising. That is called revising. Once you revise the things, you are becoming expert. So your genuinity lies in your memory. A lawyer should have good amount of memory to become very perfect, and success will touch your feet. Okay, students, thank you very much. I have almost given 46 minutes lecture. How is my lecture? How did you feel? Let me know. All of you express your feeling. How did you feel? How is the lesson? Where your genuinity lies. Somebody said super. Thank you very much. And God bless you, and you must have good knowledge in English, and you must know how to speak and when to speak and how to speak. There in speaking also there are so many things, okay? How you express your feeling, how you read the things, how you conceive the things. Thank you. Everybody has given very good comment. Somebody said marvelous. Slayer said marvelous. And Anina said nice, sir. And then somebody said marvelous class. Sidhu, marvelous. Above. Lokeshri said like this. Thank you. Thank you for the comments. I hope you understood the lesson number 10. మీకు బాగా అర్థమైంది. వీడియోస్ కూడా మీకు అవైలబుల్ నేను చేస్తాను, మీరు చూడండి ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు. ఓకేనా? లెసన్ ఎప్పుడైనా మీకు గుర్తు రాకపోతే మీరు వీడియో చూసి నేర్చుకోండి. ఓకేనా? రైట్. తర్వాత రేపు మాత్రము 11th చాప్టర్కి వెళ్తాం, లా అండ్ లాయర్స్. అది నాన్ డీటెయిల్లో వస్తుంది. అది 10 మార్క్స్. దానికి ఒకే లెసన్కి 10 మార్క్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? బాయ్ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవరెవరు అటెండ్ చేయట్లేదో అందరికీ కూడా చెప్పండి అటెండ్ చేయమని. Everlasting and enjoyable class. What a wonderful comments. ఆహా, నోట్స్ ఇస్తానులేండి, డోంట్ వరీ యామిని గారు. నేను 2 లెసన్ తాలూకు నోట్స్ నేను పెడతాను. నాకు కొంచెం టైం దొరకలేదు, నేను పెట్టేస్తాను. నేను మీకు గ్రూప్లో పెడతాను, మీరు రాసుకుంటారు. ఎస్, ఐ టోల్డ్ ఐ విల్ గివ్ నోట్స్. ఇప్పుడు 2 లెసన్ నోట్స్ ఇవ్వలేదు కదా, 2 నేను రాసి పెడతాను. నాకు ఒక రోజు మధ్యలో గ్యాప్ కావాలి. ఓకేనా? రైట్ అయినా? బాయ్. సీ యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవరికైనా షేర్ చేయండి. ఎవరైనా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలన్నా మీరు షేర్ చేయండి. మీరు చెప్పండి, అవర్ సార్ కెన్ టీచ్ యూ ఏ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్. ఎవరైనా సరే 3 years వాళ్ళు ఉన్నారు, 5 years వాళ్ళు ఉన్నారు. ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కలిసినా నా నంబర్ ఇవ్వండి, 8309827562. ఓకేనా? ట్రై టు హెల్ప్ అదర్స్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్ అండి. గుడ్ డే. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. బాయ్. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ యామిని గారు. థ్యాంక్ యూ. ఎవరైనా క్లాస్ అటెండ్ చేయలేదు వాళ్ళు కొత్త ఫోన్ చేసి చెప్పండి, వాళ్ళు మిస్ అవ్వద్దు. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ క్లాసెస్ చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి. ఓన్లీ బోర్డు ఉండదు, కానీ మన ఎఫెక్టివ్నెస్ మాత్రం ఈక్వల్ ఎఫెక్టివ్నెస్ ఉంటుంది. ఓకే, బాయ్.